You shifted from using the term mother to birthing people. Black birthing people. Black birthing people. Black and indigenous birthing people. Is the administration's official policy to replace the term woman with birthing people? I was a little taken back when I just read it and saw it, that the term mother was gone in spots and it was replaced with birthing people. Again, if we're trying to be precise in the language that's used. Mom's a pretty good word. Everything that's worth living and dying for is under attack right now. This environment that has been created and corrupted and manipulated does not respect women, does not respect children, does not respect men. It cares nothing for family. If that is the society that we want to live in, then we need to see how crazy we are, really. The world is in the condition that it is in because of the disrespect of the woman. There's so much that we place around her because, as we are also taught, that when you teach a man, you are teaching an individual. When you teach a woman, you are teaching a nation. Every prophet came from the womb of a woman. Every intelligent, strong, powerful man and woman came from the womb of a woman. So that's why they have to attack mother and remove father, because before you can get to her, you have to get through him. Every wise nation has security, and the man is supposed to be that security. Can a woman secure too? Of course. Are there female warriors? Absolutely. However, because of her value, because a whole nation comes out of her, so you must be protected. And the man having that essential position by nature. So someone who knows that about you will do their best to make sure you are removed, because there is a standard of conditioning that has to take place. Man, woman, child. If I want to get to that, I have to remove your protector, because he is watching to make sure that everything that goes on in this environment is safe and secure. That's why they have to attack masculinity, because they know, damn, if there's real men around here, we can't really do what we want to do. And if there are real women, we for damn sure can't do what we want to do, because she's going to protect that child, he's going to protect that woman, and they both are going to protect society. Every revolutionary wants to target the father. And I think there's something really deeply spiritual happening there. Because when we think of authority now, right authority, or even fatherhood, the role of the father, our minds immediately go to tyrannical domination. It's been such an effective demonization of the image of a father. But if you talk to someone, they know what a good father should be. They know, even if they didn't experience it, they know that a good father is not there to control them, but actually to empower them to lead their lives independently. They know a good father is gentle, but also strong. And I think we have so corrupted the image of the father in a way to corrupt our understanding of who God is, because God is the father. And he's not a father because he's like a human father. Human fathers are more fatherly insofar as they're more like him. And that fatherhood really is a window into who God is. So the revolutionaries were, of course, correct. In targeting the father, you really dismantle society from the inside out. Because so they wrote about men needing to become licentious, right? To become slaves to their desires. That was part of our liberation. Our liberation is through combating groups outside of ourselves, but our liberation is also through combating our own internal desire or instinct to repress our desires. And so part of our liberation was in embracing every desire, particularly ones that were transgressive. And this was a real target of men. And what happens then is once a man's moral authority is eroded, then women become vulnerable, because there is a way in which men are called to be providers and protectors. And once women become vulnerable, they tend to become calloused, because the sexual revolution targeted them, and it encouraged them to engaged in all sorts of relationships and activities that women really have to callous themselves to engage in, because they have to develop a thick shell, I think. And I think that's hardened a lot of women. It's because they have felt truly used and have felt that they weren't cared for. And the deeper part of what's happening, I think, is that think about how the revolution manipulated this societal pathology. It encouraged men to become licentious, to become weak,
And then it pointed to the abuse, inevitable abuse and disruption that happened between men and women and said, you see, this is further evidence that we need to smash the patriarchy. Men are bad, so let's condemn men as on a whole as being bad. It's suggesting that the cure is the exact thing that caused the problem. That furthering down on rejecting true masculinity is the way that we're going to get out of this hole of having eradicated what real masculinity is. St. Thomas Aquinas says that to be emasculated is to be a slave to pleasure to the point where you're no longer willing to suffer. To be a real man, there is some connection between suffering and true masculinity that society needs and families need. To be woke is to be alert and attuned to the layers of oppression in society, generally surrounding the issues of race, sex, gender. It has a long history, although I think a lot of us think of it as being a fairly new movement. The name is new, but it really is a reformulation of old ideas and old roads that various countries have gone down. And I think it's ostensibly a movement for justice, but when you really understand what the internal logic of the movement, it fundamentally is something that weakens people far more than it helps, and particularly the people it claims to want to help. So this is why I find it to be alarming. I think it's more than just a political movement. It's actually a spiritual movement before anything else. So the history of the movement is really important to understand. I think you can pinpoint it in a garden with a snake cajoling the first woman to be you can be as gods. But I think that if we want to specifically plant it, a starting point in more modern times, most people point to Karl Marx, but I think it's important also to understand what Marx was influenced by, and this is a philosopher named Hegel. And Hegel is really important to understand because he started really the engine of the modern progressive movement, which he called the dialectic. And without getting too esoteric, the dialectic was just this idea that history is a movement of progression towards a utopian end. And that progression, that progress through history comes through the engine of revolution, which is built around an idea manifesting itself in the state of nature, in the political state in particular. And that's it. That will have contradictions. Those contradictions have to be worked out and worked through, and then you get a new state. And then that state has its own contradictions. You keep cycling and synthesizing in the progress of history until you reach that utopia. So Marx was really captivated by this new thing in philosophy called the dialectic. But he was a strict materialist, whereas Hegel was thinking of this as a rational movement. He really said, no, there is nothing beyond the material. The material world is all that is. And so there is this dialectic, this engine throughout time, reaching a utopia, but it's a utopia built purely on economic terms, with every person being defined into division as either an oppressor or an oppressed, working class, proletariat, or ruling class. And that this is where the revolution would happen, and that the revolution was inevitable. So that's sort of the intellectual foundation. Into this came postmodernism, which basically identified language as being avenues for power, and then therefore we have to be able to manipulate words. And in manipulating our language, we can manipulate the interior life of a community. Because once we no longer can communicate clearly and understand that our words are connected to reality, then they become tools that we can wound each other with, or that we can just destabilize our community with. And then intersectionality came and further centered the oppressive identity. And this is when we really had the birth of identity politics, was late 80s, early 90s. And it really crystallized something in the movement. But the presuppositions are all built on Hegel, Marx, Freudianism, and the Frankfurt School. And this is what we see now. This is the march through history, the progression into future utopia that is constantly supposed to be working itself out in time, with rejection of everything that came before it, is the culmination of all of those presuppositions into now. Marx said this too, that the greatest obstacles to revolution are two things: the faith and the family. Why? I think because the faith gives people a context for their suffering, rather than marinate in the inequality or the cross of our life. We're actually told to embrace that cross, that we can find real meaning and real nobility in suffering well our circumstances.
But no revolution is born out of people suffering while their circumstances. A revolution is born out of people who are enraged by their circumstances and feel inadequate and helpless to transcend them. So once you are weakened to that point where you feel that you have no power, no possibility, then the only answer left logically is to fight the system, destroy the system, run it to the ground, and hope that something new, some new utopia will come from that. I think the average student at a college, university, or even, your nice woke Aunt Susan or your neighbor down the street, they are not steeped in Hegel. They don't consider themselves Marxists. And this is part of where the confusion lies, is that it's ostensibly a movement just for justice. And who doesn't want justice? It's a movement that wants to fight racism. Every good-willed, normal, reasonable person wants to fight racism. So there are all of these very, deeply actually Christian claims. Christians are supposed to be people of justice. It's supposed to be people who are fighting against injustice. And I think that the reality that most people would consider themselves Marxists but have adopted so many of the conclusions of this movement is just a sign of how pervasive and how ubiquitous the movement has become. It's the water in which we swim. It's the air that we breathe. It's in our movies. It's in our stories. It's in the way we frame narratives. It's in media. It's in politics. It's in the academy, rampantly so. And so all of these things coalesce to create a default way of thinking, a filter upon which we see the world without even realizing that we're necessarily looking through a filter at all. In some ways, it's sort of a spin off the old C.S. Lewis book, The Screwtape Letters, wherein he had that famous line that the greatest power of the devil is that he can convince you he doesn't exist. And therefore, you're at his mercy and beholden to his power in a way that you might not have been should you be able to identify what was happening. And I think in some ways, the woke movement is similar to that with regard to its presuppositions, that the greatest power this filter, this ideological filter has over us is that we don't realize that we're looking through a filter at all. And we just think that this is the way that you see reality. I think that's when we have to realize that there is a deeper human longing that people have. And it's a longing that won't be satisfied by a thin ideology that has to be propped up by coercion, by silencing, by fear, and by manipulation. It's a longing that can only be fulfilled by the fullness of truth, a willingness to embrace the truth no matter where it leads you, scientific truth, philosophical truth, theological truth, and most of all, the truth of who we are in relationship to a loving God and loving Father. And I think that's what the human heart longs for, and it's something that cannot be fulfilled by ideology. And I think that we have to feel confidence in that every human person is longing for the exact same thing. واقعیتش اینه که جامعه ما علیرغم همه مشکلاتی که تو مسئولین و تو مردم و تو جوونا و کف جامعه و اینا داریم با هم دیگه، جامعه ما یک جامعه به شدت حساس و پرشور و ویژه و ممتازه که امتیاز اصلیش به خاطر حلال زادگیه. وقتی که سازمان ملل به این NGO-های چنگانه بین المللی مأموریت داد که این وضعیت رو بررسی کنن، واقعاً جای نگرانی داشت. ما جلسه‌ای که 2 سال پیش با کمیته صیانت از خانواده اروپا داشتیم، همون جریانی که رفتن یه راهپیمایی 1 میلیارد نفری پاریس و مادرید و اینا برگزار کردن، همزمان با هم تو چند تا کشور علیه ازدواج همجنس بازا و علیه سخت جنین و علیه به اصطلاح صنعت پورنو اینا. اون جریان یه 10-15 نفر از پیرمرد پیرزنای مطالعات خانواده و بزرگان این حوزه هستن که آمدن یه جلساتی کمیسیون فرهنگی مجلس بودن، یه جلساتی دیدار مراجع تو قم رفتن، یه جلسه کارشناسی اومده بودن مرکز ما که روی ابعاد چارچوب کار تو بخش سازوکار حلال زادگی سازوکارشو بررسی کنیم. حالا چون اینا بیشتر فرانسوی بودن، فرانسه بدترین وضعیت رو داره در اروپا، 57%شون رسما حرامزاده‌ان. آمار غیر رسمیشون تو سایتاشون میگه تا 90% هم میرسه، اما آمار رسمی تقریبا 57%. بخش اصلی مربوط به آمریکای لاتینه که کلمبیا تا 84% حرامزاده‌ان. همینجوری دیگه کشور بعدیشون میاد پایین. اروپا قاره دوم فاسده که حدود تقریبا 57%، فرانسه 55%، سوئد، آمریکا و انگلیس که 42%، که 45% و میاد تا لایه‌های پایین‌تر. منطقه ما هم ترکیه با 3% و کشور و رژیم صهیونیستی با 6% بالاترین وضعیت رو دارن. ایران به دلیل اینکه این مسئله بسیار بسیار درش ناچیزه، هر سال وضعیتش صفر.
این جلساتی که با کارگروه‌های خانواده کشورهای مختلف داریم، یک مسئله اصلی مسئله چگونگی بازگشت حلالزادگیه. حالا این حلالزادگی صرفاً خود حلالزادگی نطفه صرف نیست، حلالزادگی در زنای ذهنی، اونا بهش میگن سکس فانتزی. مطالعات عجیب غریبی تو غرب برای این قضیه انجام شده که خب از ما جلوترن، ولی مباحث فقهی ما از اونا قوی‌تره و مباحث تفسیری ما، چون قرآن صراحتاً داریم که خدا به ابلیس فرموده که ابلیس اینایی که ولایت تو میپذیرن و شارکهم فی الاموال و الاولاد، در مالشون و در اولادشون شریک شو. خب چجوری ابلیس در اولاد کسی شریک میشه؟ اونجوری که به زنای ذهنی بکشه کار. این که وقتی میگیم آقایون پوشش مناسب داشته باشن، نمیدونم لباس عجق و وجقی نپوشن، این سازوکارهای غلط بد پوشیایی که پسرا دارن، یا این خانوما مثلا بد پوشی نداشته باشن، این ایجاد زنای ذهنی میکنه. سرباز بیجیره و مواجب ابلیس شدن در این مسئله به اصطلاح و شارکم فی الاموال و الاولاد. یک بخش حلالزادگی در حلالزادگی نطفه است که معلوم باشه پدر این بچه که این نطفه رو منعقد کرده کیه. یک بخش حلالزادگی در مسئله زنای ذهنیه، یعنی اون پدر یا مادر کس دیگه‌ای در ذهنش نبوده باشه و همسرش مجامعت جنسی کرده باشه این نطفه منعقد شده باشه. پروفسور کاهر در کتاب Who is been sleeping in your head که تو کله شما خوابیده اومده ابعاد و مخاطرات این قضیه رو با 22000 نفری که نمونه گیری جنسی کرده بررسی کرده که خب به 3 تا جنبندی میرسه دیگه، که آقایون نبینن قصد بصر، آقایون و خانم‌ها ستر زینت کنن، زیبایی بدنشون رو بپوشونن، خانم‌ها هم تبرج نکنن. خب ببخشید برگشتی بعد از این همه سال آقای کاهر به قرآن، خب اینا که قبلا قرآن گفته بود. یک عامل استحکام ایران امروز اینه که عمده مردم ایران از این دو حوزه برخوردارن. خیلی از مشکلات تو جامعه‌مون داریم، کتمان که نمی‌کنیم، اما یه چیزایی داریم که دیگری نداره، حسرتش رو می‌خوره. و امروز بزرگانشون، یعنی بعضی از این پیرمرد پیرزنای مطالعات خانواده غربی‌ها 50 سال فقط دارن مطالعات خانواده تدریس میکنن. بعد میان اینجا بندگان خدا آقا چیکار کنیم؟ میگیم آقا با صنعت پر مبارزه کنید، میگن خب بعد آزادی بیان چی میشه؟ میگیم آقا جلوی زنازادگی رو بگیرید، میگه بعد آزادی مثلا دختران و پسران چی میشه؟ حالا این دختره یه مدت با اینه، یه 6 7 ماه بعد با اونه، یه 6 7 ماه بعد با اونه، به این میگن کوابیتیشن. بعد معلوم نیست توی این مدتی که این نوسانات بود از کی بچه دار شد. هر چی میگه میبرنش تو فرمول لیبرالیسم، میگن پس این چی میشه؟ میگم آقا اگه میخواد بمونی تو اون چارچوب که نمیتونی نجات پیدا کنی. ما باید به جهان این مدلی رو که اسلام به ما داده، این مدل رو بتونیم هم تئوریزه کنیم در سبک زندگی، هم بتونیم بروز بدیم. وقتی یه ملتی چنین شیرازه محکم و فونداسیون قوی داشت، 40 سال که هیچی، 400 سال هم پای حق میمونه و حرف اهل حق یعنی ولی فقیه و حرف قرآن و انبیا و ائمه رو میشنوه. الان برید شما نگاه کنید تو سیستم غرب چه اتفاقی داره میفته. out of marriage، زاد و ولدهای بیرون از ازدواج در برخی از کشورها مثل آمریکای جنوبی رسیده به 70-80%، چون نسل حرامزاده امام میکشه. این خارج از هر قواعدیه، حتی ابتدایی ترین قواعدی که حتی اون کافره تو چین هم اینا رو به رسمیت میشناسه. خانواده این بی بوته بار اومده، این هیچ حریمی حالیش نیست. میره آمار کشورها نگاه میکنی میزنی تو سرت، میگی یا خدا چه، مخصوصا واقعا سال 2000 به بعد میای مثلا ایران رو نگاه میکنی افتخار میکنی. میره با تمام این
ایراداتی که هست، حجم‌های فرهنگی، اما این کشور حلال زاده هاست. پدر و مادر اینجا مبنا دارن. اینجا من روز چیز فهمیدم، تازه کرونا اومد، اوایلش خیلی دیگه یادتونه چقدر ترس و رعب و اینا بود. خاطرم از کجا داشتم میومدم، از میدون آزادی داشتم میومدم سمت شرق تهران، تو خیابون داشتم نگاه میکردم، آقا یا اصلا هیچ زنی ندیدم یا این یا یکی دوتا اینطور تو ذهنم. برام جالب، گفتم عجب، ببین با تمام ایراداتی که هست اینجا هنوز خانواده اصله. یعنی این زن یه جایی داره بره بالاخره. مرد الان باید بره بیرون، خطر هست. فهمیدید؟ مرد اینجا خطره، زن نره بیرون. آقا 100 تا پسر کشته بشن تو خون خودشون بغلتن که گم نشه یه دختر. هنوز ناموس. این تو جاهلیت بوده. پیامبر اومد اینو برگردونه، دوباره داشتن برمیگردوندن. شما ورقو برمیگردن، محسن با اینا میجنگه. این که با افتخار خودشو معرفی میکنه، نام پدر بزرگ اینطور میگه، کری خونیه. فوش بود به یارو، میگفت ابن مرجانه. بابات معلومه است که با اسم مامانت میتونیم صداش کنیم. زیاد ابن ابی، این خیلی معرکه است. زیاد پسر باباش، ما نمیدونیم چی بود حالا. پسر باباش بیا اینجا. جامعه حرامخور، جامعه‌ای که خانواده میره ضد فرهنگ‌های اخلاقی جنسیتون حاکم میشه، دیگه هیچی نمیمونه. دو تا مؤسسه داریم، یه مرکز مطالعات خانواده IFS و مرکز روندهای اجتماعی STI. دو تا مرکز بین‌المللی ان که زیر نظر سازمان ملل فعالیت میکنن. اون مرکز بنا آزادن نسبتا. گزارش سالانه شون در رابطه با خانواده است. یک بخشیش به این برمیگرده که خب خانواده یعنی فرزند، یه ادامه خانواده یعنی فرزند. روی فرزندان زومن و توضیح میدن که این فرزندان چطوری. گزارش صفحات مختلف داره. یه بخشیش هست birth outside marriage، تولد بیرون از خانواده، یعنی حرامزادگی. زن باردار شده، بچه رو نگه داشته. برای چی بچه رو نگه دارن؟ به خاطر اینکه دلیل حالی بخشش عاطفیه، یه سری دلایل این دارم که از اینا حمایت‌های مالی هم میشه، یعنی باید اون بچه پول میگیره، کمک‌های بهش میشه. یک نقشه هستش که تولید میشه WFM که World Family Map در واقع مخفف اینه. مثل آمار براتون میخونم. از 1998 تا 2014 متولدین رو بررسی کرد. میگه 41% افراد متولد شده در این سالها، از 1998 تا 2014 16 سال، یعنی آدم 15 ساله. 41% افراد متولد شده تو آمریکا نامشروع. 55% افراد متولد شده در مکزیک نامشروع. در استرالیا 1/3 33%. برزیل خیلی بالاست 66%. کلمبیا 84%. شما دقت نفرمایید چرا تو سریال های ماهواره اینقدر دست گذاشتن رو کلمبیا؟ دقیقاً میخواد سبک زندگی کلمبیایی رو اینور انتقال بده. تو فیلماشون هست، تو همین سریالی که ماهواره داره پخش می‌کنه صحبت اینه. میگم فکر بکنید. 33% افراد متولد شده در کانادا نامشروع. 57% افراد متولد شده در فرانسه نامشروع. 54% افراد متولد شده در سوئد نامشروع. بیش از نیم. 48% نزدیک نصف متولد شده در انگلستان. 43% افراد متولد شده در فیلیپین. تمام راه‌ها رو بررسی کرده، نمودار داره، قشنگ گزارش سالانه است، زیر نظر سازمان ملل هم. طبق این آمار 1/3 متولد 1998 تا 2014 اروپا حرامزادن. در خاورمیانه بیشترین آمار حرامزادگی متعلق به اسرائیل، بعدش ترکیه. ایران و افغانستان و عراق سرجم با هم 1% نمیشه. اینجا کشور حلال زاده هاست. شوت میزنن اما حلال زادن برن. آره توی شوت هم داریم اما حلال زادن. خیلی توی کشوری که مثلا شما یه جایی 1/3 مملکت بچه‌های تو زیر 15 سالش حرام زاده باشن. همین فکر بکنید چیا از هم پاشیده. خدایی وجود نداره. What happened next was Marx promised that the revolution was inevitable. And he interestingly identified two main obstacles to revolution, which is the faith and the family. I think in both cases, you have a context for your suffering. You know, the faith teaches you that if your circumstances if you're to suffer well your circumstances. And that is a real obstacle to revolution, which wants people to not suffer well, but to suffer poorly and suffer loudly and to be enraged by your circumstances until you reach a point where you're willing to be a revolutionary. Invariably to make the oppressors do all of the suffering. That's right. Yeah. Dictatorship, the proletariat. So Marx believed this was inevitable, that the proletariat would rise up, there'd be a revolution, and you'd be advancing the communist cause. Well, it didn't happen, and there was a group of
German Marxists in Frankfurt, Germany, who formed an institute called the Institute for Social Research in 1933, and then were welcomed to sort of matriculate adjacent to Columbia University in 1935. This is called the Frankfurt Schools, as they became known as. And really, the Frankfurt School was made up of neo-Marxists and also neo-Freudians. And that brought this convergence of this, I think, what really laid the groundwork for the woke movement, which was identifying our oppressors in groups outside of ourselves, but also in the oppression of the moral law, that we repress ourselves. So we can get into that more in a bit. But so what they did is they realized, okay, they were formed to analyze why did the proletariat not revolt? What happened? And how can we seed revolution in the West? And they, along with Antonio Gramsci, realized that the revolution had to be broadened beyond the division of class distinction into the culture. That really Western culture is enormously buffers itself against revolution by having a whole host of ideas that are anathema to revolution. We have a respect for parents, respect for fatherhood, rule of law, order. We believe in order in society. And that was really in destabilizing the institutions that create stability for culture. You have to infiltrate those and destabilize them from the inside out. And through that effort over decades, it was a long game, they knew, you would destabilize society enough through law, through media, through the family, through the sexual revolution, and ultimately through the academy, and deeply through the academy. For us as Christians, for us as Catholics, the idea of the word, the Logos, is so important because that's how creation came into existence out of nothing by the power of the word. And the word is not just a power. We discover, of course, that it's a person when the word becomes flesh to dwell among us. But the logic of the Logos is a love. And it is also justice. And so words have power. But what you show is how the devil uses words to weaponize them in order to subvert the truth and to wound us and to make us more aware of how wounded we are, so that in the name of justice and compassion, words, instead of creating out of nothing, words instead of constructing things of beauty, words become weapons, and they also become something that unleashes a destructive force. And so while we can talk about Hegel, we can talk about Marx, we can talk about Freud, we can talk about the Frankfurt School in Germany migrating to Columbia in New York City. I'm glad you brought up Antonio Gramsci as well, because Gramsci is, in Italy, the single most influential revolutionary ideologue. It's hard to overestimate the influence that he had, not only there, but through his writings getting translated here and abroad as well. I think younger people are more familiar with Jacques Derrida, or Michel Foucault, and those who are postmoderns and deconstructionists. But in a certain sense, they don't arrive on the scene out of nowhere or out of nothing. They really are feeding from the same poison trough, as it were. So, and I think what they didn't realize is that there's a fundamental shift in the definition of the human person is at work here, which is we define ourselves in the Judeo-Christian tradition as rational animals made in the image of likeness of God, who are defined in proximity to, in relationship and daughtership and sonship to love himself. We're defined by love. And that gives us a mission to go and spread the good news to other people that they are loved. And the woke movement changes that definition, where instead of defining us by universals, what creates bonds amongst people, they center the oppression. And so, we're defined, according to the woke, not by the love of God, but rather by the hatred of society. And that is at the core of our being. So if a woman is not fighting the oppression that is central to her definition as a woman, she somehow is not fully living out her womanhood. It is a vast work. But I think that the salient points that he came through from a vast study of all sorts of different societies is that the greatest predictor of a flourishing society, and based on various metrics, literature, farming, agriculture, productivity, art, music, right. That the greatest predictors were two things. One, is there a culture of normalizing chastity prior to marriage, and then
is there a norm of permanence and fidelity, exclusivity in marriage? And those two things would indicate, with, I think, almost universally, without fail, and on all the societies he studied, the most successful cultures. And that the ones who abandoned these norms, it took about 3 generations. The first generations, these like new ideas start seeding their way, they start to let go of moral norms, and particularly with regard to marriage. And then in the second generation, they really take hold. They become far more normalized. And by the third generation, the society would be so weakened, so debilitated, that they were easy prey to be either taken over or to just commit societal suicide from within. So it seems as though we're somewhere between maybe the second, third generation. It depends on when you really consider it. These ideas of having taken hold, probably in the 60s, late 60s, early 70s, really becoming mainstreamed. But it does feel like a clarion call, a bit of a wake-up call. Yeah, it sure does. Reading him. That prenuptial chastity on the one hand and marital fidelity on the other, just on empirical sociological grounds alone, because Unwin to the best of my knowledge, he never professed Christian faith. He's just simply an honest intellectual and a sociological analyst. And the data is enough to show that within 3 generations of a culture restoring that sort of prenuptial chastity and marital fidelity, the consequences are cultural flourishing that produce civilizations and that sort of thing. On the other hand, if you give up on those within 3 or perhaps 4 generations, and my specialty is scripture, and I'm reminded of the Decalogue in Exodus 20. And when you break the covenant, you take God's name in vain, he will not hold him guiltless who takes his name in vain. And in that same context, we read about how he will hold accountable those who hate him to the 3rd and 4th generation. It's not because God bears a grudge. That's exactly wrong. It's because God is patient and merciful, but he realizes that by the 3rd or 4th generation of sin and idolatry and immorality, this stuff is so infectious, it is so catastrophic, that it isn't as though I'm just simply going to intervene and send lightning and thunder and, earthquakes and volcanoes. No, there really is a warning that you self-destruct in 3 or 4 generations. And if God allows cultures to be defeated in conflict, it's precisely to prevent the spread of this evil contagion to other cultures as well. I think of the effect that America has through the government, through the internet, upon Africa and Asia and other people who just have much more of a traditional mindset until there's economic pressure to adopt LGBTQ agendas and that sort of thing as well. به نام خدا، سلام. به یکی دیگه از ویدیوهای چنل مسلمان تیوی خوش اومدید. خوشحالم با یه برنامه دیگه در خدمتتون هستم. یکی از کاربران محترم چنل مسلمان تیوی زیر کلیپ بدحجابی گناه کبیره کامنتی نوشت و گفت آیا بهتر نیست حجاب اختیاری بشه و از این حالت اجباری در بیاد؟ اینطوری مردم چشم و دل سیرتر میشن و جامعه سالمتر خواهد بود. من پاسخی بهشون دادم و قول دادم که کلیپی بسازم و در رابطه با این مسئله صحبتی بکنم. امروز و تو این ویدیو میخوام شما رو با یک آمار عجیب و غریب آشنا کنم که شاید تا حالا نشنیده باشید و براتون خیلی عجیب باشه. این سایتی که میبینید سایت مرکز ملی آمار حیاتی آمریکاست و این نمودار و جدولی که دارید میبینید در تصویر مربوط به تعداد زاد و ولد دختران مجرد در آمریکاست، یعنی کسانی که فرزندی از او متولد شده و مجردن، یعنی هیچ ازدواج رسمی نکردن، کودکان زنازاده و حرامزاده‌ای که از مادران مجرد به دنیا آمدن. این تصویر همینطور که میبینید آمار ایالت‌های مختلف آمریکاست. هرچی رنگ‌ها پررنگ‌تر شده اوضاع فاجعه بارتره. لازمه بهتون بگم این آمار برای امسال و پارسال نیست، برای سال 2019. یعنی اگر آمار امسال بیاد وضع به شدت وخیم‌تره و هرچی به سمت آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی میریم اوضاع خیلی خرابتره. مثلا توی کلمبیا 82% نوزادان زنازاده هستن.
اینجا به تفکیک آمار سنی مادران رو آورده و میایم پایینتر آمار ایالت‌ها رو به تفکیک نوشته. مثلا توی ایالت آلاباما یا آلاسکا یا آریزونا آمارهای عجیب و غریبی داریم، 48%، 36% و 45%، و میایم پایینتر اوضاع خیلی وخیمتر میشه تا 54.9% رو هم من دیدم که فکر میکنم ایالت میسوری و میسیسیپی هست. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر 100 تا کودکی که به دنیا میاد بیش از 50%، حدود 55 نفر، اینها معلوم نیست پدرانشون کیان. این همون آمریکاییه که به ما معرفی کردن و گفتن که گلستانه. دوستان، آمریکا بهشت نیست، آمریکا یک جهنم به تمام معناست. به قول شاعر میگن صدای دهل از دور خوش است. 40% جمعیت آمریکا زیر خط فقر زندگی میکنن. اما این خشونت علیه کودکان صرفاً شامل تنبیه بدنی، تجاوز و یا خشونت جنسی نمیشه. زنازادگی بیش از 50% کودکان متولد شده در آمریکا و اروپا نشانگر اینه که اوضاع خیلی خرابه. همونطور که عرض کردم توی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی اوضاع به شدت وخیم‌تره. کودکان حرامزاده از زنان مجرد متولد شدن و آمار جنایتایی که داره میشه معلوم نیست و پدر این کودکان مشخص نیست کیه. کودکان زنازاده در طول زندگیشون از نعمت هویت و پدر محرومن. کودکان زنازاده لذت محبت و آرامش پدر رو در کنار مادر به صورت توامان نخواهند چشید. تصویب غیر طبیعی ازدواج یا همون همباشی همجنسبازان در بیش از 35 کشور جهان و اجازه قبول فرزند توسط دو همجنس، این دیگه خیلی فاجعه است. آمیزش جلوی چشم کودک، بلوغ زودرس کودکان که الان در دنیا شاهدید، حتی در کشورهای اسلامی هم داره اتفاق میفته به خاطر بازی هایی که انجام میدن، انیمیشن ها و کارتون هایی که میبینن. تولید انیمیشن ها و بازی ها با هدف پشت پرده‌ای که دارن و پیام های پنهان و آشکار جنسی که تو اونها کارگزاری شده نشان از یک توطئه جهانی است. ساخت بازی‌های رایانه‌ای و اندرویدی و انیمیشن‌های پورنو، عادی‌سازی گناه زنا از زمان کودکی. همین الان تو جامعه خود ما میل به جنس مخالف خیلی خیلی پایین اومده. این یکی از نشانه‌های خیلی خیلی خطرناک و زنگ خطریه برای خانواده که چرا کودکان از الان چیزایی رو میدونن که نباید بدونن. ایجاد سکس فانتزی و زنای ذهنی برای کودک از کودکی. توی جامعه این رو دارید میبینید، توی سریال ها و نمایش خانگی که الان تو ایران هم هست. یه سری سریال ها هستن که من توی یکی از لایو ها به بحث سکس اروتیک و زنای ذهنی هم اشاره کردم. تغذیه ناسالم برای کودکان مثل چیپس و پفک و اینها داره توسعه و ترویج پیدا میکنه. خرید و فروش کودکان کار و سوء استفاده از اونها در صنعت فحشا و مشاغل خیابانی، همون کودکان کاری که خب خودتون به کرات شاید دیدید. استفاده از برخی از اجزای بدن جنین برای لوازم آرایشی. الان بزرگترین کارخونه‌های تولید لوازم آرایشی از جنین کودکان استفاده میکنن و لوازم آرایشی تولید میکنن. برای همینه که شما میبینید تو جوامعی که خودشون بیشتر لوازم آرایشی تولید میکنن کمتر استفاده میکنن، چون میدونن داره از چی تولید میشه. اما تو ایران ما نگاه کنید، توی عربستان نگاه کنید. عربستان جزو کشورهای پرمصرف لوازم آرایشی، یک کشور اسلامی. چرا باید اینطوری باشه؟ وقتی میگم کلیپ پروتکل‌های یهود رو که توی کانال گذاشتم ببینید، برای همین میگم یک توطئه جهانی شکل گرفته، جمعیت بیاد پایین. این جمعیت چطوری میاد پایین؟ یه موقعی زاد و ولد کم میشه، مثل اوایل دهه 70 تو ایران که عمل وازکتومی، اون عقیم سازی مردان انجام شد. یه موقعی هست با تغذیه ناسالم مثل چیپس و پفک و تن ماهی و فلان و اینها. یه موقعی هست با کاهش آمار ازدواج. خب برای این چیکار میکنن؟ سن ازدواج باید بره بالا دیگه، هزینه زندگی زیاد بشه، تشکیل زندگی سخت بشه. راهش چیه؟ بعد حجابی تو جامعه زیاد بشه، بی‌بندوباری زیاد بشه، طرف خیلی راحت، آسون و ارزون میتونه گناه بکنه دیگه، اصلا به ازدواج فکر نکنه. هزینه زندگی زیاد بشه. الان یه خونه میخواد بره رهن کنه 200 میلیون تومان باید پول بده. اینها دست به دست هم دادن، یک توطئه جهانی رو شکل دادن
برای اینکه جمعیت جهان کم بشه. چرا؟ میگن چون منابع کمه، باید جمعیت کم بشه تا ما بتونیم به مطامع خودمون برسیم، بیشتر فیض ببریم، بیشتر نفع ببریم. مثل اینه که یه سفره پهن باشه 10 تا غذا باشه، اگه جمعیت 5 نفر باشه به هر کدوم 2 تا غذا میرسه، اما اگر 40 نفر بشه هر 4 نفر باید یه غذا بخورن. یهود صهیونیست این برنامه رو داره. نکته بعدی عادی سازی بی‌حیایی و بی‌غیرتی در کودکه. و خب وقتی که این اتفاقات بیفته، هزینه‌های زندگی زیاد بشه، پدر و مادر توامان باید با هم کار کنن. خروجیش چی میشه؟ خروجیش این میشه که بچه رو باید ببرن به مهد کودک بسپارن. بچه‌ای که توی مهد کودک تربیت بشه معلومه که چه بلایی سرش میاد. این بچه دیگه فردا نمیتونه توی جامعه یک شخصیت خانواده محور داشته باشه، نه محبتی از پدر مادر دیده، نه جو خانواده رو تونسته بشناسه، اصلا بچگی نکرده. اینه که این صحبت ها که آقا حجاب آزاد بشود بهتر میشود، چشم و دل سیر میشن، اصلا اینجوری نیست. مؤسسه حقوق بنیادین زنان اروپا از تجاوز بالای 50% به زنان خبر میده. اینها آمارای خودشونه دیگه، آمار جمهوری اسلامی اینها نیست. پس از غرب براتون بهشت نسازن، اونجا مسلما یک جهنمی شده برای خودش. جایی که خانواده بمیره، اخلاق بمیره، انسانیت بمیره، دیگه جای زندگی نیست. اینهایی هم که اونجا هستن متاسفانه مجبورن دیگه. حالا هموطنانی که از کشورهای اسلامی هم رفتن اونجا به هر دلیلی، شاید یک استدلال قوی داشتن رفتن، شاید مجبور بودن، شاید به هر جهت ما نمیدونیم، اما کسانی که اینجا هستید حسرت اونور رو نخورید. صدای دهل از دور خوش است. کشور خودمون بهترین جای دنیاست. با هم دیگه انشالله آبادش میکنیم. ممنونم که تا انتهای این ویدیو هم همراه من بودین. دوست داشتین ویدیو رو لایک کنید و با بقیه به اشتراک بذارید، دیگران هم بتونن استفاده کنن. تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدارتون.